Okay, the question which I just shown to you will be discussed later on in subsequent slides. So, we were at phototransduction mechanism, right? Phototransduction mechanism. So, it is a mechanism by which your light energy is converted into electrical energy and you get a sensation of vision, right? So, it is called phototransduction mechanism. Next slide. Okay, so phototransduction is the process by which light energy is converted into electrical signals in the photoreceptor cells, rod cell and cone cells, right? And we have also told that unlike most of the sensation where depolarization is the hallmark event for sensation, but for visual sensation it is not the depolarization but hyperpolarization. The immediate event that happens in the rod cell and cone cell is the hyperpolarization. Okay, in the darkness, rod cell and cone cells are depolarized in the darkness, but whenever light falls on retina, rod cells and cone cells undergoes hyperpolarization. So, the event, the hallmark event is hyperpolarization here, okay, in contrast to all other sensation, right? Okay. Next slide. So, we will start with what happens in dark and how situation changes during light falls on retina. And the major part here to remember is the photoreceptor cells or the rod cell or cone cells are the first layer. Rod cells and cone cells are the first layer where rod cells or cone cells are the first layer that absorbs light. And the second layer of cell is the bipolar cell, the neurons with two axons, and next is the ganglion cell layer. Okay. Number of rod cells are 120 million, number of cone cells are 80 million, but the number of ganglion cell is only 1.2 million. Okay. So, total 200 million rod cell and cone cell milake 200 million cells are there in the retinal pigment epithelium, right. So, the connection is definitely not one to one, multiple rod cell and cone cell converge into a single bipolar cell and also many bipolar cell converge into one single ganglion cell, because ganglion cells are only 1.2 million and it is the axons of ganglion cell which forms the optic nerve. Okay. So, if you dissect the optic nerve and count the nerve fibers, it will be only 1.2 million, whereas rod cells and cone cells are total 200 million, right. Okay. And the event is LISA. Okay. The event is LISA, L-I-S-A. Okay. Just like during shooting, we tell light, camera, action. Okay, light, camera, action. But in visual system, it is LISA. Light, isomerization, structural change. Light, isomerization, structural change, and action. Light, isomerization, structural change, and action. Light falls on retina. Then there is an isomerization. Okay, in rod cell and cone cell, there are proteins, okay, and these proteins are called opsin. In case of rod cell, it is rhodopsin. In case of cone cell, it is photopsin or conopsin, right? And this opsin protein contains 11 cis retinal. It is an aldehyde. 11 cis retinal, okay, 11 cis retinal. And once light falls on retina, once light falls on photoreceptor cell, photoreceptors absorb light, and this 11 cis retinal, it undergoes isomerization. 11 cis retinal, it undergoes isomerization. ওটা কি ওয়্যারলেস? এটা ওয়্যারলেস দাও তো এটা আমাকে, এখান থেকে হবে? হচ্ছে? Okay. So, 11 cis retinal undergoes an isomerization and it forms all trans, yes, all trans retinal. So, cis is converted into all trans retinal and this isomerization is a light dependent phenomenon. Okay, this isomerization is light dependent phenomenon. Due to this isomerization, there is structural change of opsin. Structural change of opsin that activates G protein coupled receptor. Okay, that activates G protein coupled receptors, and you already know about G protein
It is a heterotrimeric protein. It has got alpha subunit, beta subunit, and gamma subunit. Alpha and beta gamma separates. Okay. Now alpha exchange GDP for GTP. Now this alpha GTP, this is an active substance. This alpha GTP, it converts, it activates phosphodiesterase, an enzyme, phosphodiesterase, right? Phosphodiesterase, and this phosphodiesterase, it converts cyclic GMP to GMP, cyclic GMP to GMP. Okay, this is the event once light falls on retina. Okay, তাহলে রেটিনাতে লাইট পড়লে কি হবে? রেটিনাতে লাইট পড়লে this is the G protein and inside you have rhodopsin. Okay, this is the G protein coupled receptor, 7 transmembrane domain. You already know the structure of G protein coupled receptor. It has got 7 transmembrane domain. 7 বার মেমব্রেনটাকে ক্রস করে, right? So clearly you see 7 transmembrane domain, and inside there is rhodopsin, and inside rhodopsin you have the 11 C's retinal, which is converted to all trans retinal once light falls into retina, right? Okay, now what is there inside in darkness? During darkness, okay, during darkness inside the rod cell and cone cell there is high cyclic GMP level. যখন অন্ধকারে কোনো আলো পড়ছে না তখন রড সেল আর কোন সেলের মধ্যে সাইক্লিক জিএমপি প্রচুর আছে। ওকে, আর রড সেল আর কোন সেলের মধ্যে একটা স্পেশাল ক্যাটায়ন চ্যানেল আছে, সেই ক্যাটায়ন চ্যানেলটা হচ্ছে সাইক্লিক জিএমপি গেটেড ক্যাটায়ন চ্যানেল, মানে সাইক্লিক জিএমপি বেশি থাকলে সেই চ্যানেলটা ওপেন থাকবে, রাইট? রড সেল আর কোন সেলের মধ্যে সাইক্লিক জিএমপি গেটেড ক্যাটায়ন চ্যানেল আছে, সাইক্লিক জিএমপি বেশি থাকলে চ্যানেলটা ওপেন থাকবে, রাইট? তাহলে ডিউরিং ডার্কনেস, যখন অন্ধকার আছে তখন সাইক্লিক জিএমপি বেশি আছে, সাইক্লিক জিএমপি বেশি আছে মানে চ্যানেলটা খোলা আছে। ওকে, চ্যানেলটা খোলা আছে মানে সেই চ্যানেল দিয়ে সোডিয়াম আর ক্যালসিয়াম রড সেল আর কোন সেলের ভেতরে ঢুকবে, রাইট? রড সেল আর কোন সেলের ভেতরে যদি সোডিয়াম ক্যালসিয়াম ঢোকে তাহলে সেলটা কি হবে? ডিপোলারাইজ হবে। ওকে, আর ডিপোলারাইজ যখন থাকে তখন সেলটার ভেতরে মেমব্রেন পোটেনশিয়াল থাকে -40 মিলিভোল্ট। তার মানে অ্যাজিউম অ্যান আই ওয়্যার দেয়ার ইজ নো লাইট। ঠিক আছে, এখন এখানে যদি কোনো লাইট না থাকে তাহলে সবার চোখে যেটা হবে, রড সেল আর কোন সেলের মধ্যে সাইক্লিক জিএমপি বেশি থাকবে, সাইক্লিক জিএমপি বেশি থাকার জন্য সাইক্লিক জিএমপি গেটেড সোডিয়াম আর ক্যালসিয়াম চ্যানেল ওপেন থাকবে, সেখান দিয়ে সোডিয়াম আর ক্যালসিয়াম রড সেলের মধ্যে কন্টিনিউয়াস ঢুকতে থাকবে আর সেলটা ডিপোলারাইজ থাকবে। ওকে, তাহলে রড সেল আর কোন সেল ডিপোলারাইজ আছে কখন? অন্ধকারে। ঠিক আছে, যখন লাইট নেই তখন রড সেলস এন্ড কোন সেলস আর ডিপোলারাইজড। ওকে, সাইক্লিক জিএমপি বেশি আছে, চ্যানেল ওপেন আছে, ভেতরে বেশি বেশি করে সোডিয়াম ক্যালসিয়াম ঢুকছে, তাহলে সেলটা ডিপোলারাইজড। আর যখন ডিপোলারাইজড আছে তখন ভেতরে পোটেনশিয়াল কত? -40। ওকে, -40 মিলিভোল্ট। ক্লিয়ার? সো দিস থিং ইজ হ্যাপেনিং ডিউরিং ডার্কনেস। ওকে, আর যখন এইরকম ডিপোলারাইজ থাকবে তখন কি হবে? রড সেল আর কোন সেল থেকে গ্লুটামেট বেরোবে। ওকে, তাহলে ডার্কনেসে কি হবে? সেলটা ডিপোলারাইজ থাকবে, -40 মিলিভোল্ট, সেল থেকে গ্লুটামেট বেরোবে, গ্লুটামেট বেরিয়ে বাইপোলার সেলে যাবে। ঠিক আছে, এটা ডার্কনেস। এবার আমি আলো ফেলছি, আলো ফেললে এই ঘটনাটার কি চেঞ্জ হয়? ওকে, আগের দিনই বলেছিলাম ডার্কনেস ইজ অ্যান অ্যাক্টিভ ইভেন্ট, যেটা আমাদেরকে দেখতে হয় তখন সেলগুলো অ্যাক্টিভ থাকে। ওকে, দ্য ব্লাইন্ড পারসনস দে সি নাথিং। ওকে, অন্ধকারকে দেখতে হয়, রাইট? সেটা একটা অ্যাক্টিভ ফেনোমেনন। যখন আমরা অন্ধকারকে দেখি বা ব্ল্যাক জিনিস দেখি, মানে কোনো আলো আসছে না চোখে আর কি, সেটা একটা অ্যাক্টিভ ফেনোমেনন। উই হ্যাভ টু সি ইট, ওকে, উইথ দ্য এক্সপেন্স অফ সাম ইভেন্ট, এই ইভেন্ট, রাইট? সো দ্য সেল ইজ ডিপোলারাইজড when we see darkness, right? Okay, now I am putting light on our eyes, রেটিনার মধ্যে এবার আমি আলো ফেলছি, right? So what happens in light? So first is L, that is light falls on retina. Next is I, L-I-S-A. So next thing is isomerization. Isomerization of 11 C's retinal to all trans retinal. Okay, retinal isomerization. It causes activation of opsin protein. Okay, অ্যাক্টিভেশন হয়ে গেলে সেটাকে আমরা বলি মেটারোডপসিন। রডের ক্ষেত্রে সেটাকে বলি মেটারোডপসিন, রাইট? নাও দিস মেটারোডপসিন ইট অ্যাক্টিভেটস দ্য জি প্রোটিন। ওকে, মেটারোডপসিন জি প্রোটিনকে অ্যাক্টিভেট করে।
জি প্রোটিন অ্যাক্টিভেট হলে কি হবে, জি আলফা যেটা অ্যাক্টিভ সাবইউনিট, জি আলফা যেটা অ্যাক্টিভ সাবইউনিট, সেটা ফসফোডাইএস্টারেজ এনজাইমকে ইনহিবিট করবে। ফসফোডাইএস্টারেজ ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এনজাইম, এটার অনেক রকম টাইপ আছে, ফসফোডাইএস্টারেজ 1 to 5, ওকে। আর এই এনজাইমটার উপর বেস করে অনেক ড্রাগস আছে যেটা পরে ফার্মাকোলজিতে পড়বে। সো ফসফোডাইএস্টারেজ ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট এনজাইম দ্যাট ব্রেকস সাইক্লিক জিএমপি, সাইক্লিক জিএমপি থেকে জিএমপি তৈরি করছে। তার মানে সেলের ভেতরে সাইক্লিক জিএমপি কমে গেল। অন্ধকারে সেলের ভেতরে সাইক্লিক জিএমপি বেশি ছিল কোন সেলের মধ্যে, রড সেল কোন সেল, ঠিক আছে। তাহলে রড সেল কোন সেলের মধ্যে সাইক্লিক জিএমপি অন্ধকারে বেশি ছিল, যেই লাইট পড়লো স্ট্রাকচারাল আইসোমেরাইজেশন হলো, জি প্রোটিন অ্যাক্টিভেট হলো, জি প্রোটিন ফসফোডাইএস্টারেজকে অ্যাক্টিভেট করলো, ফসফোডাইএস্টারেজ সাইক্লিক জিএমপি কে ভেঙে দিল, ঠিক আছে, সাইক্লিক জিএমপি কে ভেঙে দিয়ে জিএমপি তৈরি করলো, রাইট। নাও ইনসাইড দ্য সেল সাইক্লিক জিএমপি কনসেন্ট্রেশন ইজ লেস। লাইট যখনই পড়লো সেলের মধ্যে, রড সেল আর কোন সেলের মধ্যে, সাইক্লিক জিএমপি কনসেন্ট্রেশন ইজ লেস, ওকে। তাহলে প্রবলেম কি হবে, সাইক্লিক জিএমপি গেটেড সোডিয়াম অ্যান্ড ক্যালসিয়াম চ্যানেল, যেগুলো সাইক্লিক জিএমপির জন্যই ওপেন ছিল, সেই চ্যানেলগুলো বন্ধ হতে শুরু করবে, রাইট। নাও দি সোডিয়াম অ্যান্ড ক্যালসিয়াম চ্যানেলস দ্যাট ওয়্যার ডিপেন্ডেন্ট অন সাইক্লিক জিএমপি, they are closing, okay. Now no more calcium and sodium entry into the rod cell and cone cell, ঠিক আছে। সেলের মধ্যে আর সোডিয়াম ক্যালসিয়াম ঢুকবে না। সোডিয়াম ক্যালসিয়াম যদি না ঢোকে তাহলে কি হবে, সেলটা হাইপার পোলারাইজ হয়ে যাবে, মানে আরো নেগেটিভের দিকে যাবে। কত ছিল, -40 ছিল, এখন চলে যাবে -60 to -65, ঠিক আছে, ওকে। ওকে, সো হাইপার পোলারাইজেশন with the closure of cation channels, with the closure of cation channels, membrane potential changes from -40 to -65 millivolt. As a result, glutamate release will be decreased. Glutamate release will be decreased. Okay. So these are the changes in phenomenon when light falls on retina, and the major event is LISA: light, isomerization, structural change of opsin, and activation. Activation of what? Activation of G protein. ठीक है? G protein का और एक नाम यहाँ पर है transducin. ठीक है? This G protein is also called transducin in case of eye only. Okay. Now recovery. Recovery is very essential because now G protein is activated, structural isomerization has happened. Okay. তো এটাকে আবার অন্ধকারে যেতে হবে, আবার লাইট ফল করবে অন রেটিনা, রাইট। সো রিকভারি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো দ্যাট দিস ফেনোমেনন রিপিট এগেন, রাইট। সো হাউ ডাজ the recovery takes place? Rhodopsin kinase. Rhodopsin kinase is an enzyme that phosphorylates rhodopsin protein and binds another protein called arrestin, and rhodopsin is deactivated. Okay. Now further, no more rhodopsin is available to activate G protein, right? And GTPase activity of the transducin, এখানে G protein টা যেটা আছে সেটার automatic recovery আছে, G alpha subunit transducin, it has got an intrinsic GTPase activity. Okay, alpha subunit টা আবার নিজের জায়গায় ফিরে আসতে পারে। Next, guanylyl cyclase and recoverin. Okay, guanylyl cyclase দিয়ে cyclic GMP আবার regenerate হবে। Okay, আর একটা হচ্ছে retinal regeneration, 11-cis retinal যেটা all trans retinal এ কনভার্ট হয়েছিল সেটা আবার retinal pigment epithelium এ ফিরে আসবে, and with an enzyme it will again be converted to the preliminary state, that is 11-cis retinal. Okay, this recovery is important. Okay. Next, another important thing is, we already know that it is the depolarization that creates action potential, right? Depolarization creates action potential, but how come this hyperpolarization in the rod cell and cone cell activates optic nerve? Because optic nerve দিয়ে যেটা যাচ্ছে অর্থাৎ ganglion cell দিয়ে যেটা যাচ্ছে সেটা definitely action potential, but rod cell আর cone cell এ যেটা হচ্ছে সেটা কিন্তু hyperpolarization. So this hyperpolarization again has to be converted into action potential. Okay, because hyperpolarization cannot travel to your brain. Rod cell and cone cells are being hyperpolarized, but if we check the optic nerve, action potential is moving through optic nerve,
optic chiasma, optic tract, এখান দিয়ে যে ওয়েভটা পাস হচ্ছে, that is action potential, that is not hyperpolarization. Okay, so in the meantime this hyperpolarization has to be converted into action potential. Okay, where does that happens? Okay, this concept is really very difficult. Okay, the concept is there are two different types of bipolar cells. Two different types of bipolar cell. We call it on bipolar cell and off bipolar cell. On bipolar cell and off bipolar cells. So on bipolar cells are having glutamate receptor. You know various types of glutamate receptors are there. One is metabotropic glutamate receptor, another is inotropic glutamate receptor. Inotropic glutamate receptor again is of two types. One is AMPA receptor and another is NMDA receptor. Okay, so three different types of glutamate receptors are there in human body, right? These on bipolar cells are having metabotropic glutamate receptors, right? So in the darkness, when photoreceptor release lot of glutamate, this glutamate activates metabotropic glutamate receptors on the on bipolar cell. This activation leads to closure of the cation channel, causing it hyperpolarization. Okay, তাহলে ডিউরিং ডার্কনেস অন বাইপোলার সেলগুলো হাইপারপোলারাইজেশন হয়ে যাচ্ছে, অন বাইপোলার সেলগুলো, বাট দেয়ার আর অফ বাইপোলার সেলস। ওকে, রেসপন্স টু লাইট, ঠিক আছে, বোঝা গেল? তাহলে দুরকম বাইপোলার সেল আছে, একটু সোজা করে যদি বলি, দুরকম বাইপোলার সেল আছে, একটা অন বাইপোলার সেল, একটা অফ বাইপোলার সেল। অন বাইপোলার সেলে কি হচ্ছে, যখন রেটিনাল পিগমেন্ট এপিথেলিয়াম অর্থাৎ রড সেল আর কোন সেলগুলো যখন হাইপারপোলারাইজ হচ্ছে, তখন অন বাইপোলার সেল, অন্ধকারে যখন রেটিনাল পিগমেন্ট এপিথেলিয়াম হাইপারপোলারাইজ হচ্ছে, তখন অন বাইপোলার সেল হাইপারপোলারাইজ থাকছে। ওকে, রেসপন্স টু লাইট, when light hits on photoreceptor, glutamate release decreases. This reduces the activation of metabotropic glutamate receptor and ultimately causing on bipolar cell to depolarize. Okay, যখন লাইট পড়ছে তখন রেটিনাল পিগমেন্ট এপিথেলিয়াম হাইপারপোলারাইজেশন হলেও অন বাইপোলার সেলগুলো ডিপোলারাইজ হচ্ছে। এবার অন বাইপোলার সেল আর অফ বাইপোলার সেল জিনিসটা কিরকম, যেরকম অন বাইপোলার সেল অফ বাইপোলার সেল আছে, সেরকম অন গ্যাংলিয়ান সেল অফ গ্যাংলিয়ান সেল আছে। ওকে, সো দিজ আর সেল অর অন গ্যাংলিয়ান সেল, যেখানে অন সেন্টার অফ সারাউন্ড। ওকে, মানে লাইট সেন্টারে পড়লে তবে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল তৈরি হবে। ওকে, দিজ আর অন গ্যাংলিয়ান সেলস, লাইট সেন্টারে পড়লে তবে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল তৈরি হবে। ওকে, আর এটা হচ্ছে অফ বাইপোলার সেল, অফ বাইপোলার সেল অর অফ গ্যাংলিয়ান সেল। অন অফ দু জায়গাতেই আছে, বাইপোলার সেলেও আছে আবার গ্যাংলিয়ান সেলেও আছে, ঠিক আছে? তাহলে এটা হচ্ছে অন বাইপোলার সেল, এটা অফ বাইপোলার সেল, অথবা অন সেন্টার অফ সারাউন্ড গ্যাংলিয়ান সেল আর অফ সেন্টার অন সারাউন্ড গ্যাংলিয়ান সেল। ওকে, ডিফারেন্স ইজ এখানে সেন্টারে লাইট পড়লে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল তৈরি হবে, এখানে সারাউন্ডিং এ লাইট পড়লে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল তৈরি হবে। দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স। ওকে, এইটার জন্যই অন বাইপোলার সেল অফ বাইপোলার সেল এবং অন গ্যাংলিয়ান সেল অফ গ্যাংলিয়ান সেল এই দুটোর প্রেজেন্সের জন্যই হাইপারপোলারাইজেশনটা ডিউরিং লাইট, হাইপারপোলারাইজেশনটা ডিপোলারাইজেশনে কনভার্ট হয়, অর্থাৎ গ্যাংলিয়ান সেলে প্রথম অ্যাকশন পোটেনশিয়াল তৈরি হয়। কারেক্ট? This concept is difficult, nobody will ask you, but just remember that this hyperpolarization is converted into action potential because of the presence of two different types of bipolar cell, that is on bipolar cell and off bipolar cell, and two different types of ganglion cells, that is on center off surround and off center on surround, right? Okay, and on cells are having metabotropic glutamate receptor, and off center cells are having inotropic or AMPA type of glutamate receptors. This much is enough for you, right? Okay, moving next question. Dark adaptation. Okay, again very important question for you, very important short note. Okay, usually it comes as a short note or explain why. It may also come as explain why question. Okay, phototransduction is definitely a long question. Okay, auditory transmission, that is how sound energy is converted into electrical energy and how light energy is converted into electrical energy. Both these transduction mechanisms are your long question, right? Now I am moving to one short note.
that is dark adaptation. Okay, এটা আমরা সবাই দেখেছি যে আমরা অন্ধকার ঘরে ঢুকলে সঙ্গে সঙ্গে কিছু দেখতে পাই না, তাই তো? Gradually you adapt and you see things, right? So this is called dark adaptation. What is dark adaptation? It is the process by which the eye increases its sensitivity to light. Okay, increases its sensitivity to very low level of light when transition from a bright to a dark environment. Okay, example, when you walk into a dark cinema hall, right, or you enter into a dark room from bright sunlight, at first you see nothing and within minutes you start to see things, right? So this is an example of dark adaptation. So what happens here? So when you are in a bright light, what happens? All your photopigments are bleached. Bleached मतलब क्या है? যত 11 cis retinal ছিল সব কনভার্ট হয়ে all trans retinal হয়ে গেছে. Okay, now there is no more 11 cis retinal left, right? সব ব্লিচ হয়ে কি হয়ে গেছে? all trans এ কনভার্ট হয়ে গেছে. So this is called bleached. Most photopigments in the rods and cones are bleached. That is, their retinal has changed from 11 cis structure to all trans structure. Okay, now the sensitivity is very low. Okay, now the sensitivity is very low. মানে অন্ধকার ঘরে ঢুকলে কি হবে, মানে আমাকে খুব লো লাইটেও দেখতে হবে, তার মানে আমাকে লাইটের প্রতি সেন্সিটিভিটি বাড়াতে হবে। ওকে, সেন্সিটিভিটি বাড়াতে হবে, তাহলে থ্রেশহোল্ড কমাতে হবে। ওকে, লাইটের যে কি বলবো ইন্টেন্সিটি, সেটাকে কি ইউনিটে মাপা হয়? লাইটের ইন্টেন্সিটি, লাক্স, রাইট? ওকে, সো আমরা একটা ব্রাইট লাইটে আছি, মানে সানলাইটের মধ্যে আছি, সেখানে সমস্ত ফটোপিগমেন্ট গুলো ব্লিচড হয়ে গেছে, সব যত ফটোপিগমেন্ট আছে সব 11 সিস পজিশন থেকে অল ট্রান্সে হয়ে গেছে। এই অবস্থায় আমি ডার্ক রুমে ঢুকলাম। ওকে, এই অবস্থায় আমি ডার্ক রুমে ঢুকলাম, তাহলে আমাকে সেন্সিটিভিটি অনেক কমাতে হবে। সেন্সিটিভিটি হাই হয়ে আছে, মানে ব্রাইট লাইট সেন্স করছি এখন। ওকে, এবার আমাকে খুব লো লাইট সেন্স করতে হবে, মানে আমাকে থ্রেশহোল্ড কমাতে হবে, রাইট? তো থ্রেশহোল্ড কমানোর জন্য কি করতে হবে? নতুন ফটোপিগমেন্ট জেনারেট করতে হবে, তাই তো? নতুন ফটোপিগমেন্ট জেনারেট করতে হবে। So when you enter into darkness, retina regenerates, retina starts regenerating new photopigment, কারণ এক্সিস্টিং যে ফটোপিগমেন্ট গুলো আছে সেগুলো সব 11 সিস থেকে অল ট্রান্স হয়ে বসে আছে, রাইট? তো we need to regenerate more photopigments, যেগুলো আবার আমি কনভার্ট করতে পারবো, রাইট? Now retina starts regenerating new photopigments, increasing sensitivity. ওকে, রডস আর কোনস দুটোই সেটা করতে শুরু করে, বাট the duration is different, right? The duration is different. So there are two phases of dark adaptation. One is the rapid phase or fast phase, it is mediated by cone cells, and another is the slow phase, it is mediated by rod. Okay, fast phase is by cone cell, মানে কোন খুব rapidly এটা regenerate করতে পারে। Okay, 11 cis retinal খুব fast regenerate করতে পারে। So that is why rapid phase is mediated by cones, and the sensitivity increases up to 100 times. Okay, sensitivity increases up to 100 times, whereas slow phase, it starts after 5 minutes and remains 20 to 30 minutes, and it can increase sensitivity up to 10,000 times. Okay, up to 10,000 times. আমরা কার্ভটা যদি ড্র করি তাহলে পরিষ্কার বুঝতে পারবো যে when cone cells are finished and the rod cells takes its action, there is a break point between rod adaptation and cone adaptation, right? So see the curve. So this is the curve. So threshold আস্তে আস্তে কমছে, threshold of viewable light, it is gradually decreasing, তার মানে sensitivity বাড়ছে, sensitivity বাড়ছে, threshold কমছে. So first this one is mediated by cone and this total is mediated by rods. Okay, first 5 to 10 minutes is mediated by rods and light টা আসছে না, ব্যাটারি ফুরিয়ে গেছে। Okay, so first 5 minutes is mediated by rod and next 30 minutes is mediated by cones, mediated by rods, right? Okay, and ultimately in darkness you see with rods, and it is a monochromatic vision, you see black and white. Okay. Okay, what is the mechanism of dark adaptation? Already told. So first is regeneration of the photopigment, rods and cones both continuous regeneration of the photopigment. Then there is calcium mediated adaptation, guanylyl cyclase
helps in this cascade, helps to restore cyclic GMP level and then neural adaptation. These are the three mechanisms. Okay, now what are the factors that affect, very important clinical side, what are the factors that affect dark adaptation? You know 11C is retinal, it is the derivative of vitamin A. Okay, 11C is retinal, it is the derivative of vitamin A. So definitely in vitamin A deficiency, dark adaptation will be disturbed and the patient will be having night blindness. Okay, the patient will be having night blindness or nyctalopia. You will see in pediatrics that we give loading dose of vitamin A to the children, right? Okay. Next disease is retinitis pigmentosa. Again, it is a genetic disease, retinitis pigmentosa. So it causes progressive rod cell degeneration, and again there is problem in seeing in dark environment, right? Aging. So naturally, with the aging, you lose some of the rod cells. And lastly, glaucoma or retinal disease, it can also affect the rod cells. So these are the causes where dark adaptation is disturbed. Okay, and the most important is definitely vitamin A deficiency, because 11C is retinal, it is the derivative of vitamin A. Difficult part, properties of visual cortex, really very difficult part. Okay, once you are answering well, then only you can be asked about the properties of visual cortex. So what is your visual cortex? Which lobe is your visual cortex? Primary visual cortex is occipital lobe. Primary visual cortex is occipital lobe, area 17. It is also called V1. Okay. Primary visual cortex is your occipital lobe. It is also called Brodmann area 17 or V1. Okay. And optic radiation, we have talked about two different types of optic radiation. One is ventral loop that goes through temporal lobe, another is dorsal loop that goes through parietal lobe. Okay. Meyer's loop and parietal loop. Okay. They are ending in primary visual cortex V1. Okay. It has got 6 layers, and out of which most important is the layer 4. It has got a prominent line of Jennery, right? And there are 5 different properties of occipital cortex. 5 different properties of primary occipital cortex. First is retinotopic mapping. Okay. Do you remember sensory homunculus? In your sensory cortex, the total body surface is mapped. Similarly, the whole retina is mapped in your auditory cortex. Every point in the retina is mapped in the auditory cortex. Okay. This is called retinotopic mapping. Next feature is orientation selectivity, right? In occipital cortex, you have 2 different types of cells. Okay. One is simple cell and another is complex cells. Okay. Simple cells and complex cells in your occipital cortex. Okay. I will remind you that occipital cortex is so much complex that till now we do not know many things. Okay. So whatever I am telling right now, whatever we know till date, right? So occipital cortex has few properties. So first we have discussed. Second is orientation selectivity. Orientation selectivity means anything, whatever the things we see, a chair, a table, everything we see, we can assume it as a collection of lines. Okay, collection of lines, many lines. Okay, many lines at different orientations. Everything we see, it is a collection of lines. Okay, everything we see, it is a collection of lines. And the simple cells, they are sensitive to these lines, the edges, bars in a specific orientation. Okay, in the 3-dimensional space, specific orientation of a particular line. Okay, so this is a line, right? This one is a line. Okay, so simple cells are sensitive to lines and their orientation, their angulation. This is the simple cell. Okay, and the complex cells, they are sensitive to movement, moving stimuli, right? Ocular dominance column, alternating stripes receiving from both the eyes, left eyes and right eyes. Next is feature extractions. Blobs and internal blobs are there. Blobs are specialized cylindrical clusters, which are these are also neuron. Blobs are also neurons, but they are enriched in cytochrome oxidase. Okay, they are rich in cytochrome oxidase.
it signifies their metabolic activity, right? And they are involved in color processing, and interblobs are involved in orientation and forms processing. And finally, plasticity. You already know what is neuronal plasticity. I have told that due to history of previous discharge, the strength of the synapse can be altered. The strength of the synapse can be altered, increased or decreased with the help of previous discharge, and it is called synaptic plasticity. Similarly, your auditory cortex has got plasticity. That means the strength of the synapse can be modified. Okay, the strength of the synapse can be modified. That can evoke your memory. Okay, these are accessory visual cortex. এগুলো জাস্ট একটু মনে রাখতে হবে, এগুলো ইন ডিটেইলসে কেউ জিজ্ঞেস করবে না। ওকে, because visual cortex itself is a difficult part. Okay, you should know at least the properties of visual cortex, the area of visual cortex, which one is V1, right? Now V2, okay, V2 it receives signal from V1, okay, it can sense color, motion, depth and form. V3 it processes movement, shapes in the motion. V4 is critical for color perception and object features, and V5 or middle temporal area, it is also specialized for motion detection, right? So this one line is enough for you. Okay, now also there are two streams. One stream moves from V1 to V2 except V4. V1 to V2, skipping V4, it moves to V3 and V5. In the posterior parietal cortex, it processes motion, spatial location and guidance action. And the ventral stream, it is what pathway? This is where pathway and this is what pathway. Okay, it is in the inferior temporal cortex and it processes object identity, color and form. Okay, now again one important part for you. Okay, properties of auditory cortex is usually a postgraduate topic, but very few things you need to remember. That what is the specific area of primary auditory cortex and what are secondary auditory cortex and visual, what are secondary visual cortex and their functions. Okay, now again another important short note for you at first professional MBBS, color vision. Every alternate year it comes as a short note, and very frequently it is also asked in the Viva examination, and it is also a high yield MCQ zone, color vision. Okay, so what are the basis of color vision? Which cell is the basis of color vision? Which cell? Cones. Yes, cones are the basis of your color vision. There are three different types of cone. I told already, RGB, red, green, blue. Okay, RGB, three different types of cone cells. LMS. L is for long cones, M is for medium cones and S is for short cones. Short cones are for blue light, 420 nanometer. এটা মুখস্থ রাখতে হবে, right? For answering question on color vision, you need to memorize it. There is no option. Okay, এখানে বোঝার কিছু নেই, এটা মুখস্থ রাখতে হবে. Okay, so there are three different types of cones. S cone, M cone and L cone are sensitive to different colors. Okay, 560 nanometer, 530 nanometer and 420 nanometer. RGB, okay, LMS. Okay, each cone type contains different opsin protein which determines spectral sensitivity. That means when a particular light falls on retina, okay, say for example একটা particular color light retina উপর পড়লো, okay, now it is the relative percentage of stimulation of S, M and L cones. Okay, একটা particular light পড়লো, okay, so this three color cone, okay, RGB এই তিনটে কালারকে মিলিয়ে যে কোনো কালার করা যায়. This concept is clear to you? So it is the relative percentage of stimulation of S cone, L cone and M cone. So say for example a particular light falls on retina, S cone is stimulated 40%, M cone is stimulated 60% and L cone is stimulated 10%. So depending on this relative stimulation, your perception of color will take place. Okay, cones respond to relative stimulation by different wavelengths, I already told. Now another thing, that is opponent channels. It is also within the color vision. These opponent channels are actually group of bipolar cell and ganglion cell. A group of bipolar cell and ganglion cell, and their function is to compare. Okay, their function is to compare, right? Red green opponent channel, it compares L cone and M cone input. Okay, কোনস এর ইনপুট গুলো কোথায় গিয়ে পড়ছে? বাইপোলার সেলে। বাইপোলার সেলের ইনপুট কোথায় গিয়ে পড়ছে? গ্যাংলিয়ন সেলে। ওকে,
So there is a group formed by combination of bipolar cell and ganglion cell. Their function is to compare things. Okay, যে ইনপুট গুলো আসছে সেটার মধ্যে কম্পেয়ার করা। Okay, red and green opponent channel, they compare L cone and M cone input. Blue yellow opponent channel, they compare S cone input and combined LM input. And luminance channel, they detect L plus M cone activity, right? এই জায়গাটা একটু মুখস্থ রাখতে হবে। Now the clinical part. Okay, clinical part is color blindness. How to test color blindness? If you remember from your examination of second cranial nerve, color vision testing by Ishihara chart. Yes, by Ishihara chart. Okay, so color blindness is a congenital deficiency of a particular type of cone, either L cone or M cone or S cone. Congenital deficiency. So there are three different types of color vision mainly. Okay, protanopia, deuteranopia, and tritanopia. Right? This is red blindness or no L cone, no M cone is deuteranopia, and tritanopia is no S cone, blue blindness. Clear? Light reflex pathway. আমি রিপিটেডলি বলেছি যে পাথওয়ে না পড়ে কেউ যাবে না। অডিটরি পাথওয়ে, ভিজুয়াল পাথওয়ে, লাইট রিফ্লেক্সের পাথওয়ে না পড়ে কেউ পরীক্ষায় যাবে না। ঠিক আছে? পাথওয়ে যেন ভুল না হয়। আচ্ছা, লাইট রিফ্লেক্সের পাথওয়ে, মে আই আস্ক ইউ, লাইট রিফ্লেক্সের পাথওয়ে কে বলবে? কতজন বলতে পারবে লাইট রিফ্লেক্সের পাথওয়ে? রেজ ইউর হ্যান্ড। নো, ভিজুয়াল পাথওয়ে, ভিজুয়াল পাথওয়ে, ভিজুয়াল পাথওয়ে কতজন বলতে পারবে? ভিশনের পাথওয়ে। ওকে, রেজ ইউর হ্যান্ড যারা ভিজুয়াল পাথওয়ে বলতে পারবে। কি অবস্থা, বল বল। ভিজুয়াল পাথওয়ে, আস্কিং ভিজুয়াল পাথওয়ে। So in light, rods and cones they hyperpolarize. Rods have rhodopsin. No. I am not asking phototransduction mechanism. I am asking visual pathway. Visual pathway. That means the series of neuron that goes to your visual cortex. First is retina, then which nerve? Name of optic nerve. Optic nerve. First retina, then optic nerve. Third, optic tract, lateral geniculate body, optic radiation, occipital cortex. Okay, it's simple. Okay, retina, optic nerve, optic chiasma, optic tract, lateral geniculate body, optic radiation, and occipital cortex. Okay, so whenever I am asking pathway, that means definitely series of neurons that goes to your cortex. Okay, if it is vision, then visual cortex. If it is auditory, then auditory cortex. Right? Now this is light reflex. It is a reflex pathway. That means it will go and it will come. Reflex. Okay. What is pupillary light reflex? What is pupillary light reflex? 3, 4, 6 cranial nerve examination e পড়ানো হয়েছে। What is light reflex? কি হয়? One is direct light reflex, another is consensual light reflex. তাই তো? কি হয়? বল কি হয়? সেম সাইডের যখন আলো ফেলবো, তাই তো? ওকে, তাহলে এটা কিভাবে হবে? হোয়াট ইজ দ্য পাথওয়ে? অ্যাফারেন্ট পাথওয়ে। যখনই বলবো রিফ্লেক্স তখনই তার একটা অ্যাফারেন্ট পাথওয়ে থাকবে, একটা ইনফারেন্ট পাথওয়ে থাকবে। ওকে, তাহলে যখন লাইট ফেলছি রেটিনাতে, তো ডেফিনেটলি রেটিনা দিয়েই স্টার্ট হবে, মানে অপটিক নার্ভ দিয়েই যাবে। ইয়েস ইয়েস, গুড 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 গুড, একজনই পড়ছে। ওকে, সো light reflex, light falls on retina and there is pupillary constriction. Okay, রেটিনাতে লাইট পড়লে সেটা কোন পাথওয়ে দিয়ে যাবে? অপটিক নার্ভ দিয়ে যাবে। আর যদি পিউপিলারি কনস্ট্রিকশন হতে হয় তাহলে কোন নার্ভ? অকুলোমোটর। পিউপিলারি কনস্ট্রিকশন হতে গেলে আমাকে শর্ট সিলিয়ারি নার্ভ স্টিমুলেশন হতে হবে, তাই তো? শর্ট সিলিয়ারি নার্ভ স্টিমুলেশন হতে হবে, তাহলে যাবে অপটিক নার্ভ দিয়ে, আসবে অকুলোমোটর নার্ভ দিয়ে। ওকে, নাও সি হোয়াট ইজ দ্য পাথওয়ে। ওকে, এখানে অপটিক পাথওয়ে অর্থাৎ ভিজুয়াল পাথওয়ে, এই ছবিটা খুব সুন্দর, মানে ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু রিমেম্বার, রাইট? সো অপটিক পাথওয়ে এন্ড লাইট রিফ্লেক্স পাথওয়ে দুটোকে আলাদা করে রিমেম্বার করার মতো এই পিকচারটা হচ্ছে একদম পারফেক্ট। সো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং? ওকে, সি, দিস ইজ টেম্পোরাল রেটিনা, দিস ইজ নেজাল রেটিনা, nasal retina crossing, this is optic chiasma. Okay,
this is optic tract, okay, optic tract, lateral geniculate body, from lateral geniculate body to optic radiation to occipital cortex, right? এটা হচ্ছে আমাদের visual pathway. Now what is happening in light reflex when I hold a torch in front of someone's eyes, okay, put a torch on someone's eyes, what happens? So again it starts with the optic nerve, okay, it starts with the optic nerve, okay, starts with the optic nerve, and it is going through nasal fibers, okay, you see it is going through nasal fibers. আমরা ভিজুয়াল পাথওয়ে পড়ানোর সময় কি বলেছি যে অপটিক ট্র্যাক্টের যতগুলো ফাইবার আছে সব ফাইবারগুলোই ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডিতে ঢুকলো, বাট না, ভুল বলেছিলাম, এখন বলছি ভুল বলেছিলাম, ঠিক আছে? there are some fibers that bypass lateral geniculate body, কিছু ফাইবারস আছে যেগুলো অপটিক নার্ভ, রেটিনা, অপটিক নার্ভ, অপটিক চিয়াজমা, অপটিক ট্র্যাক্ট, তারপরে ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডিতে না গিয়ে, ওকে, so it is bypassing lateral geniculate body and goes to pretractal nucleus in the midbrain, okay, it goes to pretractal nucleus in the midbrain. Some fibers which are responsible for pupillary light reflex, they just bypass the lateral geniculate body and goes to pretractal nucleus, and from pretractal nucleus it goes to bilateral Edinger-Westphal nucleus, okay, bilateral Edinger-Westphal nucleus, and from Edinger-Westphal nucleus it goes to ciliary ganglion, and from ciliary ganglion to through the short ciliary nerve it constitutes pupil, okay. তাহলে অ্যাফারেন্ট পাথওয়েটা কি হলো? পিউপিলারি লাইট রিফ্লেক্সের অ্যাফারেন্ট পাথওয়েটা কি হলো আর ইফারেন্ট পাথওয়েটা কি হলো? অ্যাফারেন্ট পাথওয়েটা হলো রেটিনা, অপটিক নার্ভ, অপটিক চিয়াজমা, অপটিক ট্র্যাক্ট, no lateral geniculate body, pretractal nucleus, from pretractal nucleus both side Edinger-Westphal nucleus, okay, মানে রাইট প্রিট্রাক্টাল নিউক্লিয়াস থেকে রাইট এন্ড লেফট বোথ Edinger-Westphal নিউক্লিয়াসে যাবে, ওকে, সেখান থেকে সিলিয়ারি গ্যাংলিয়নে যাবে থ্রু থার্ড নার্ভ, সিলিয়ারি গ্যাংলিয়ন থেকে গ্রিন পাথওয়েটাকে, এই গ্রিন পাথওয়েটা, রাইট, সিলিয়ারি গ্যাংলিয়ন থেকে শর্ট সিলিয়ারি নার্ভ দিয়ে যাবে স্ফিংটার পিউপিলি মাসেল, ক্লিয়ার? ওকে, দিস ইজ দ্য পাথওয়ে অফ লাইট রিফ্লেক্স. কেন একটা চোখে লাইট ফেললে দুটো চোখেই কনস্ট্রিকশন হচ্ছে? বিকজ এই জিনিসটা প্রিট্রাক্টাল নিউক্লিয়াস দুদিকের Edinger-Westphal নিউক্লিয়াসেই যাচ্ছে, ওকে, প্রিট্রাক্টাল নিউক্লিয়াস থেকে নার্ভ দুদিকের Edinger-Westphal নিউক্লিয়াসে যাচ্ছে, বাইল্যাটারাল কানেকশন, ওকে, বাইল্যাটারাল কানেকশন from pretractal nucleus to bilateral Edinger-Westphal nucleus, clear? This is light reflex, okay, very important, light reflex, every time you will need light reflex, okay, so light in either retina sends a signal via cranial nerve 2 to pretractal nuclei in the midbrain that activates bilateral Edinger-Westphal nuclei, okay, pupil constricts bilaterally, it is called direct and consensual light reflex, and result is illumination of one eye, result in bilateral pupillary constriction, okay. এটা বলে শেষ করব. অকিউলার মুভমেন্ট, এবার যে ফার্স্ট কোশ্চেনটা দেখিয়েছিলাম, ওকে, ফার্স্ট কোশ্চেনটা দেখিয়েছিলাম সেইটার অ্যান্সার বলো, এইটা দেখে। ফার্স্ট কোশ্চেনটা কেউ ছবি তুলে রেখেছে? একদম ফার্স্ট একটা কোশ্চেন দেখিয়েছি, একটা ছেলেকে ওর মা বকেছে, and that guy has a typical look downwards laterally, okay, এই স্ন্যাপটা সবাই নিয়ে নাও, এইটা আমি ওই কোশ্চেনটাতে ব্যাক করছি, okay, this picture is clear, this is your right eye and this is your left eye, okay. Rectus muscles functions are easy, this is lateral rectus, this is medial rectus, this is lateral rectus, okay, this is superior rectus, this is inferior rectus, superior rectus, inferior rectus. Obliques actions are tricky, so superior oblique, this is superior oblique, SO4, and this is inferior oblique, third cranial lobe.